Dear friends, welcome to AS American English Center. Ren and Martin book. We have come here to the video number 312. It is the chapter 15. The sequence of tenses. Tenses means what? The verb has tenses, present, past and future. So the sequence of sentences. The sequence of tenses. Sequence means what? Something which comes in order. The sequence of tenses is the principle in accordance with which the tense of the verb in a subordinate clause follows the tense of the verb in the principal clause. What is a principal clause and what is a subordinate clause? Any sentence which is not dependent upon any sentence is called a principal clause. A subordinate clause depends upon the principal clause. So the tenses in the subordinate clause should be in accordance with the principal clause. For example, you see, the sequence of tenses applies chiefly to adverb clauses of purpose and noun clauses. For example, you see an example, then you will be able to understand. A past tense in the principal clause is followed by a past tense in the subordinate clause. For example, you see, he hinted. He hinted, he is the subject, hinted is the verb. This hinted is in what tense? Past tense, right? He hinted. Hinted means what? He hinted, giving an idea. He hinted. You ask a question, what did he hint? What did he hint? So hinted is in past tense. That he wanted money. That he wanted money is the subordinate clause because he hinted gives complete meaning. So it is called a main clause. So this sentence doesn't depend upon any other sentence. That he wanted money depends upon the main sentence hinted. He hinted. So this becomes a subordinate clause. You ask a question, what did he hint? That he wanted money. That he wanted money becomes a noun clause because it is something like an object. So in the principal clause, the main verb is in the past tense. So in the subordinate clause, the tense should be in the past tense. You ask a question, what, and you get an answer in a sentence, that he wanted money. So this should be in the past tense. Say for example, she replied. She is the subject, replied is the verb. So replied is in what tense? It is in the past tense. You ask a question, what did she reply? The answer you get is that she felt better. That she felt better. Feel, felt. So felt is in the past tense. So this becomes a what? Noun clause, and it is in the past tense. And this is a subordinate clause, depends upon the main clause. In the main clause, if it is in the past tense, the subordinate clause should also be in the past tense for noun clause. I found out. I is the subject, find is the present tense, found is the past tense. So found is the past tense. I found out is the main clause. You ask a question, what did I find out? That he was guilty. That he was guilty, was is in the past tense. That he was guilty is a noun clause because you ask a question, what, and you get an answer. So this becomes a subordinate clause. So depending upon the main clause, it becomes a complex sentence. But still this, in principal clause, it is in the past tense. So in the subordinate clause, it also should be in the past tense. For noun clause, he saw. He is the subject, saw is the verb. Saw is in the what tense? Past tense. You ask a question, what did he see? The answer you get is that the clock had stopped. So had stopped is the past participle. So this becomes a noun clause. This is in the past and it is a subordinate clause joining with the main clause. So in the principal clause, if it is in the past tense, and the subordinate clause also should be in the past tense. He replied. He is the subject. Replied is the verb. Replied is in present tense or past tense? Past tense. You ask a question, what did he reply? That he would come. So that he would come becomes a subordinate clause and a noun clause. Would is in the past tense. So this is a complex sentence. So in the principal clause, past tense, and the subordinate clause also you find past tense. I never thought is the main clause. Thought is the past tense, right?
Right. I never thought. What did I never think? You ask a question. That I should see him again. That I should see him again. So this becomes a past model and it is a subordinate clause, noun clause. Since thought is in the past tense, you should use should see, not shall see. I took care. I took care. I is the subject, took is the past tense, and care, took verb is in the past tense. So this is the main clause. What did I take care of? That he should not hear me. That he should not hear me. Should is in the past tense. So subordinate clause and it is a noun clause. Depends upon the main clause. So took is in the past tense. Should is also in the past tense. They climbed higher. They climbed higher. Climbed is in the past tense. So this is a main clause. So what is the purpose? Why did they climb? So that they might get a better view. So that they might get a better view. So might is in the past tense. So this is a subordinate clause. Adverb clause of reason. Adverb clause of reason. So what happens here? Or purpose. Adverb clause of purpose. You ask a question. Why did they climb? And you get the answer so that they might get a better view. So might is in the past tense. So this becomes a subordinate clause. Since climbed is in the past tense, might also should follow in the past tense in subordinate clause. I worked hard. Worked is in the past tense. Main clause. Worked is in the past tense. I worked hard. Why did I work hard? You ask a question. So that I might succeed. So might is in the past tense. So subordinate clause, it is adverb clause of purpose, joins with the main clause. There are, however, two exceptions to this rule. Two exceptions are there. A past tense in the principal clause. This is the principal clause. Replied, never thought, took care, they climbed higher, I worked hard. These are the principal clauses which stands on its own legs. May be followed. It may be followed a present tense in the subordinate clause. So here it can be followed by a present tense when the subordinate clause expresses a universal truth. Universal truth means what? Something it is truth is there. Truth is not in the past tense. So Newton discovered. Say Newton discovered. Newton is the subject. Discovered is the verb. The verb is in the past tense. So this is the main clause. It gives complete meaning. Newton discovered. What did he discover? You ask a question. That the force of gravitation makes apples fall. Makes is in the present tense. You got it? So when it is universal truth, it should be in the present tense, the subordinate clause. This subordinate clause is a noun clause and the verb is in the present tense. But in the main clause, the verb is in the past tense. Newton discovered. What did he discover? That the force of gravitation makes apples fall. So the subordinate clause comes in the present tense. Galileo maintained. Galileo is the subject, maintained is the verb. Maintained is in the past tense. So this is a main clause because it gives complete meaning. Galileo maintained. What did he maintain? That the earth moves round the sun. See, moves is in the present tense. So this is a noun clause and it is a subordinate clause. This subordinate clause you find moves is in the present tense. Galileo maintained what? That the earth moves round the sun. Earth is always moving round the sun. So it should not be in the past tense, it should be in the present tense. Euclid proved. Euclid is a person who proved. What did he prove? A mathematician, Euclid proved. What did he prove? So proved is in the past tense, so it is a main clause. You ask a question, what did he prove? That the three angles of a triangle are equal to two right angles. That the three angles of a triangle are equal to two right angles. So R is a present tense. See, present tense is there. So that the three angles of a triangle are equal to two right angles becomes what? A noun clause and a subordinate clause. So the verb is in the present tense, even though in the main clause the verb is in the past tense. For universal truth you are using present tense. See, for example, he said. He is subject, said is a verb, said is in the past tense. So he said becomes a main clause. You ask a question, what did he say?
that honesty is always the best policy. Honesty is always the best policy. Is in the present verb. So, this is a noun clause, subordinate clause, insubordinate clause, universal truth. Honesty is always the best policy. Is in the present tense, but in the main clause, said is in the past tense. When the subordinate clause is introduced by then, suppose by then, you are using this then, even if there is a past tense in the principal clause, it may be followed by any tense required by the sense in the subordinate clause. For example, what? He liked you. He liked you. It's a past tense, isn't it? Liked is in the past tense. This is the main clause. He liked you better than he likes me. Better than he likes me. So this becomes likes is in the present tense. So than is a comparative. Comparison. So you can use present tense. He helped me. He helped him. Helped is in the past tense. So main clause. He helped him more than he helps his own children. Helps is in the present tense. So subordinate clause. It is adjective clause, adverb clause of comparison. Helps is in the present tense, even though helped is in the past tense here. I then saw him oftener. Oftener means often. Saw is in the present past tense. Past tense, main clause. Then I see him. Then I see him now. See is in the present tense. So see is in the present tense, the subordinate clause. He valued his friendship is the main clause. Valued is in the past tense. More than he values mine. So values here is in the present tense. So subordinate clause in present tense. A present or future tense in the principal clause. In the principal clause, if it is in the present in the principal clause, if it is in the present tense or future tense, may be followed by any tense required by the sense. See, for example, he thinks. Thinks is the present tense, right? So this is a main clause. It gives a complete meaning. He thinks what? That she is there. That she is there is the noun clause, subordinate clause. Is a present tense verb, right? Okay, now he thinks. It is the main clause. Thinks is the present tense. That she was there. That she was there. Was is in the past tense. A noun clause, a subordinate clause. So thinks is the present tense. Was in subordinate clause. You get a past tense. Here present tense in the main clause, present tense in subordinate clause. Here present tense in main clause, past tense in subordinate clause. He thinks, main clause, present tense. What did he think? That she will be there. That she will be there. Will be is in future. So subordinate clause, noun clause is in future. So it is followed, present tense in main clause is followed by present tense. Present tense in main clause followed by past tense. Present tense in main clause, it is followed by future tense. He will think. So will think is a future. Main clause is in future. That she is there. That she is there is in present tense. So subordinate clause, noun clause is in present tense. He will think. He will think is the main clause and it is in future. And the subordinate clause, that she was there, becomes a subordinate clause in past tense. Why? Was there is there. So it is a noun clause. He will think, it is the main clause, it is in future. That she will be there. That she will be there becomes a noun clause in future. A subordinate clause. Able to understand? So in principal clause, present tense, subordinate clause, present tense. Principal clause, present tense, subordinate clause, past tense. Principal clause, present tense, subordinate clause in future. Principal clause in future, subordinate is in present tense. Principal clause in future, subordinate is in past tense. Principal clause, it is in future, subordinate clause is in future. But in sentences where the subordinate clause denotes purpose, why? You ask a question and if it is the answer is purpose. If the verb is in the principal clause is present tense or future, the verb in the subordinate clause must be in present. For example, see, I eat.
it gives a complete meaning. So it is a main clause. Eat is in the present tense. Why do I eat? You ask a question, purpose. So that I may live. I may live is in future. So subordinate clause, noun clause is in future. I shall nurse him. What do you mean by I shall nurse him? I will take care of him. So shall nurse is in future. This is the main clause. I shall nurse him. Why? You ask a question. So that he may live. So that he may live. So this becomes a future subordinate clause, noun clause. So able to understand what it's all about. So shall we go in for a Tamil version? நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். டென்சஸ். டென்சஸ் என்றால் என்ன? காலங்கள், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். உதாரணத்திற்கு 1947 2017 வரைக்கும் சொல்லணும்னா எதை பற்றி சொல்லுவீங்க? பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் சொல்லணும். ஃபியூச்சரில் சொல்ல முடியாது, ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்ல முடியாது. சீக்வன்ஸாக ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் சொல்லணும். ஜவஹர்லால் நேரு வாஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா, ஹீ ரூல்டு இந்தியா, எல்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் சொல்லணும். ஃபியூச்சரில் சொல்லக்கூடாது, ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லக்கூடாது. சீக்வன்ஸ்னால் என்ன? அது வரிசைகள். அது பாஸ்ட் டென்ஸ்னால் பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் சொல்லணும். சரி, 2020 பற்றி சொல்லணும்னா ஃபியூச்சரில் தான் சொல்கிறீங்க. ஸோ இது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டென்சஸ்ன்னு பார்க்கிற பொழுது அந்த பிரின்சிபல்னா என்ன? பிரின்சிபல்னா முக்கியமான என்ற அர்த்தம். இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த டென்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட் பின் சபார்டினேட் கிளாஸ். கிளாஸ்னா வாக்கியம். கிளாஸ்னா வாக்கியம். இந்த சபார்டினேட் கிளாஸ் பிரின்சிபல் கிளாஸ். பிரின்சிபல் கிளாஸ்னா மூல வாக்கியம், அது எதையும் சாராது. இப்போ வந்து ஐ லிவ் இன் சென்னை, ரைட்டா? ஐ லிவ் இன் சென்னைங்கிறது முழுமையடைந்த வாக்கியம். சென்னை பற்றி விவரிக்க ஐ லிவ் இன் சென்னை, சென்னை இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடுங்கிறோம். ஸோ அந்த ஐ லிவ் இன் சென்னை விச் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு, விச் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு சென்னையை சார்ந்திருக்கிறது. ஆக அந்த சபார்டினேட் கிளாஸும் நிகழ்காலத்தில் வர வேண்டும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்ப் கிளாஸ் ஆஃப் பர்பஸ் என்றால் என்ன? என்ன தேவை என்று கேட்கிற பொழுது நவுன் கிளாஸ்னா என்ன என்று முக்கியமான வாக்கியத்திடம் கேட்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கு பாருங்க, ஹி ஹிண்டட். ஹிண்டட்னா என்ன? ஒரு கருத்து கூறினான். ஹி ஹிண்டட், இது இறந்த காலத்தில் இருக்கிறது. ஹி ஹிண்டட், என்ன ஹிண்ட் பண்ணினான் என்று கேளுங்கள். தட் ஹி வாண்டட் மணி, அதாகப்பட்டது அவனுக்கு பணம் வேண்டுமாமா. அவன் என்ன ஹிண்ட் பண்ணான்னு கேட்கிற பொழுது அவனுக்கு பணம் வேண்டுமாமா என்று இந்த வரக்கூடிய அந்த தட் ஹி வாண்டட் மணி என்பது துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த துணை வாக்கியம் இப்போ பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கணும். மூல வாக்கியம் என்ன இருக்கிறது? பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது. பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த துணை வாக்கியமும் பாஸ்ட் டென்ஸில் வர வேண்டும், ரைட்டா? இது நவுன் கிளாஸுங்கிறோம். ஏன் நவுன் கிளாஸுங்கிறோம்? என்ன என்று கேட்டு வாக்கியமாக பதிலளிக்கிறது. ஐ ஏட், என்ன சாப்பிட்டேன்? ஆப்பிள்னு சொல்கிறோம், ஒரு வார்த்தையில் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் ஐ இன்டட், என்னன்னு கேட்கிற பொழுது வாக்கியமாகவே வருகிறது. அதாகப்பட்டது அவனுக்கு பணம் வேண்டுமாமா என்று சொல்கிற பொழுது இந்த வாண்டட் என்பது இறந்த காலத்திலே வருகிறது. ஸோ நவுன் கிளாஸ். ஷீ ரிப்ளைட், அவள் பதிலளித்தாள். என்ன பதிலளித்தாள் என்று கேளுங்கள். தட் ஷீ ஃபெல்ட் பெட்டர், நன்றாக உணர்வதாக அவள் பதிலளித்தாள். இதுவும் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வருகிறது. ஐ ஃபவுண்ட் அவுட், நான் கண்டுபிடித்தேன். என்ன கண்டுபிடித்தேன் என்று கேளுங்கள். தட் ஹி வாஸ் கில்ட்டி, அவன் குற்றவாளி என்று. இது வாசு. இங்கே ஃபவுண்ட் என்பது இறந்த காலத்திலே இருக்கிறது. அதனால் பின்னாடி வரக்கூடிய துணை வாக்கியத்தினுடைய வினை சொல்லும் இறந்த காலத்திலே இருக்க வேண்டும். ஈசா, அவன் பார்த்தான். என்ன பார்த்தான் என்று கேளுங்கள். த கிளாக் ஹேட் ஸ்டாப்ட், அந்த கடிகாரம் முள் நின்று விட்டது. பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வருகிறது. சா என்பது பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸோ என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியம் அனைத்தும் அது மூல வாக்கியம் பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தால் அது ஃபாலோ பண்ணுறதும் பாஸ்ட் டென்ஸாக வர வேண்டும். ஹீ ரிப்ளைட், அவன் பதிலளித்தான். என்ன பதிலளித்தான்? தட் ஹி வுட் கம், அதாகப்பட்டது அவன் வருவான் என்று. வுட்டுன்னு தான் இருக்குது. வில்லுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் வுட்டு. ஸோ இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது, இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸில் அந்த பதிலும் வருகிறது ஒரு வாக்கியமாக. ஐ நெவர் தாட், திங்க் இல்லை. ஐ நெவர் தாட், தாட் என்பது இறந்த காலம். திங்க்குடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் தாட். நான் நினைத்ததே இல்லை. என்ன நினைத்ததே இல்லை? தட் ஐ ஷுட் see him again, அதாகப்பட்டது அவனை நான் பார்ப்பேன் என்று. ஷேல் இல்லை, ஷுட்டுன்னு போட்டுறோம். ஷுட்டு பாஸ்ட் டென்ஸ். அந்த பதிலும் துணை வாக்கியம். பதில் இறந்த காலத்திலே வருகிறது. ஐ டுக் கேர், டேக் என்பது நிகழ்காலம், டுக் என்பது பாஸ்ட் டென்ஸ். நான் அக்கறை எடுத்துக்கொண்டேன்.
என்ன அக்கறை எடுத்துக்கொண்டேன் என்று கேளுங்க. அது பதிலாக வர வேண்டும் இறந்த காலத்திலே. that he should not hear me, அவன் நான் சொல்வதை கேட்கக்கூடாது என்று. should என்பது இறந்த காலமாக வருகிறது. they climbed higher, அவர்கள் மேலும் மேலும் உயரமாக ஏறினார்கள். கிளைம்படு ஏறினார்கள் இறந்த காலம். என்ன காரணத்திற்காக என்று கேளுங்கள். so that they might get a better view, ஆகையால் அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு காட்சியை பார்க்க முடியும் என்று. மைட் என்பது இறந்த காலம். ஐ ஒர்க்டு ஹார்ட், இறந்த காலத்தில் நான் கடினமாக உழைத்தேன். எதற்காக என்று கேளுங்கள். so that I might succeed, ஆகையால் நான் வெற்றி அடைவேன் என்று. மைட் என்பது இறந்த காலம். ஆக விளைவு வாக்கியம், இந்த காரிய வாக்கியம், காரண வாக்கியம், பர்பஸ், இது மூல வாக்கியம் இறந்த காலத்தில் இருக்கிற பொழுது இதுவும் இறந்த காலமாக வர வேண்டும். there are however 2 exceptions to this rule, இதுல 2-3 விதிவிலக்குகள் இருக்கிறது. என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, past tense in the principal class, மூல வாக்கியம் இறந்த காலமாக இருந்தாலும் may be followed by a present tense, இந்த பின்னாலே வரக்கூடிய துணை வாக்கியம் நிகழ்கால வினைச்சொல்லிலே வரலாம். when it expresses a universal truth, உலகம் முழுக்க அது உண்மையாக இருக்கிற பொழுது அந்த காலங்கள் நிகழ்காலத்திலே வரலாம். உதாரணத்துக்கு நியூட்டன் டிஸ்கவர், நியூட்டன்னா யாருன்னு தெரியும், யாரு? கிராவிடேஷன் புல்லை கண்டுபிடித்தவர். ஆக நியூட்டன் டிஸ்கவர், நியூட்டன் கண்டுபிடித்தார். டிஸ்கவர்னா என்ன? புதிதாக கண்டுபிடிப்பது. இன்வென்ஷன், அதுவும் கண்டுபிடிப்பது. நியூட்டன் டிஸ்கவர்ட், நியூட்டன் கண்டுபிடித்தார். என்ன கண்டுபிடித்தார் என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது, that the force of gravitation, அந்த இழுக்கும் திறன், புவி ஈர்ப்பு, makes apple fall, அதுதான் ஆப்பிளை கீழே விழ வைக்கிறது. makes என்பது நிகழ்கால வினைச்சொல், made என்பது சொல்லுவதில்லை. அது இன்றும் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற ஒரு யூனிவர்சல் ட்ரூத். அதனால makesன்னு போட்டுறீங்க. மூல வாக்கியம் இறந்த காலத்தில் இருந்தாலும் அதனுடைய துணை வாக்கியம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய அந்த துணை வாக்கியம் நிகழ்காலத்தில் இருக்கிறது. எப்பொழுது? அது உண்மை, உண்மையான விஷயம், மாறாத விஷயம். உலகத்திலே எப்பொழுதும் உண்மையாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்தும் நிகழ்காலத்தில் இருக்க வேண்டும். இங்க நியூட்டன் டிஸ்கவர்ட் முழுமையடைந்த வாக்கியம், அதனால பிரின்சிபல் கிளாஸ் சொல்றோம். ஆனா அதாகப்பட்டது புவி ஈர்ப்பு ஆப்பிளை இழுக்கிறது என்பது நியூட்டன் டிஸ்கவர்டை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வாக்கியம். அதனால இது சார்பு வாக்கியம் என்று இதை சொல்லுகிறோம். அதை என்ன சொல்லுவீங்க? சபார்டினேட் கிளாஸ் சொல்லிடுறீங்க. சபார்டினேட் கிளாஸ், கிளாஸ்னா வாக்கியம், சபார்டினேட்னா துணை. கலீலியோ மெயின்டெய்ன், கலீலியோ என்பவர் யார் என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த கலீலியோ தான் முதலாக கண்டுபிடித்தார். என்ன? பூமி சூரியனை சுற்றி சுற்றுகிறது என்று. இந்த கலீலியோ மெயின்டெய்ன், மெயின்டெய்ன் என்றால் என்ன? தன்னுடைய கொள்கையிலே பிடிவாதமாக இருந்தார் இறந்த காலம். என்ன என்று கேளுங்கள். that the earth moves round the sun, பூமி சூரியனை சுற்றி சுழல்கிறது. மூவ்ஸ் என்பது நிகழ்காலம். ஆக இங்கே மூல வாக்கியம் இறந்த காலமாக இருந்தாலும் துணை வாக்கியம் நிகழ்காலத்திலே வருகிறது. யூக்ளிட் ப்ரூவ்ட், யூக்ளிட் என்பவர் யார் என்று சொல்கிற பொழுது முக்கோண வடிவ அந்த ஆங்கிளை கண்டுபிடித்தவர். ப்ரூவ்ட் இறந்த காலத்திலே வருகிறது. என்ன என்று கேளுங்கள். that the 3 angles of a triangle, ஒரு முக்கோணத்தினுடைய 3 கோணங்களும் ஆர் ஈக்குவல் டு ரைட் ஆங்கிள்ஸ், ஆர் என்று வருகிறது நிகழ்காலத்திலே. ஸோ இங்கே மூல வாக்கியம் இறந்த காலமாக இருந்தாலும் யூனிவர்சல் ட்ரூத்துக்கு நிகழ்காலம் வர வேண்டும். ஹீ செட், அவன் சொன்னான். என்ன சொன்னான்? செட் என்பது இறந்த காலம். என்ன சொன்னான்? நேர்மையே சிறந்த கொள்கை என்று. இஸ் என்று போட்டு விடுறீங்க, வாசுன்னு சொல்லக்கூடாது. இது எப்பவுமே அது அப்ளிகபிள், நேர்ந்த காலம் நிகழ்காலம். ஆக இது மூல வாக்கியம் இறந்த காலத்தில் இருந்தாலும் இந்த துணை வாக்கியம் நிகழ்காலத்தில் இருக்கிறது. ஏன் என்று பார்க்கிற பொழுது அது யூனிவர்சல் ட்ரூத்தாக வருகிற பொழுது. when the subordinate class, துணை வாக்கியம் introduced by than, than என்றால் என்ன? விட. than என்றால் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது than யூஸ் பண்றோம். ஒருவரை விட ஒருவர் உயரமாக இருக்கிறார். சென்னை மும்பையை விட பெரிதாக இருக்கிறது. இப்படி எல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது than வருகிறது. அந்த துணை வாக்கியத்தில் than வந்து விட்டால் even there is a past tense in the principal class, மூல வாக்கியம் past tenseல இருந்தாலும் கூட அதனுடைய ஃபாலோ என்ன வடிவத்தில் வேண்டுமானாலும் வரலாம், அந்த அர்த்தத்துடன் வருகிற பொழுது. உதாரணத்துக்கு he liked you, அவனுக்கு உன்னை பிடித்திருக்கிறது. என்னை விட உன்னை பிடித்திருக்கிறது, அவனுக்கு உன்னை பிடித்திருக்கிறது. எந்த அளவு பிடித்திருக்கிறது என்று கேட்கிற பொழுது இது வினையொரு சொல்,
என்ன கம்பேரிசன், ஒப்பிட்டு பார்க்கிறது. எந்த அளவு அவனுக்கு உனக்கு பிடித்திருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது என்னை விட உன்னை பிடித்திருக்கிறது. இங்கே நிகழ்காலத்திலே வருகிறது. இங்கே லைக்டு என்பது இறந்த காலம், பின்னாடி வரக்கூடியது நிகழ்காலமாக வருகிறது. ஆக அந்தந்த சென்ஸுக்கு தகுந்தபடி அந்த காலங்கள் மாறுகிறது. ஹி ஹெல்ப்ட் ஹிம், அவனுக்கு உதவி செய்தான். எந்த அளவு உதவி செய்தான் என்று சொல்லுகிற பொழுது அவனுடைய குழந்தைகளுக்கு உதவி செய்வதை விட அவனுக்கு உதவி செய்தான். மோர் தென் ஹி ஹெல்ப்ஸ் ஹிஸ் ஓன் சில்ட்ரன். ஹெல்ப்ஸ் என்பது நிகழ்காலத்தில் வருகிறது. மூல வாக்கியம் ஹெல்ப்டு பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வருகிறது. ஐ தென் saw him oftener, அவனை அடிக்கடி பார்த்தேன். எந்த அளவு என்று பார்க்கிற பொழுது உன்னை பார்ப்பதை விட அவனை அதிக அளவு பார்த்தேன். then I see him now. I then saw him oftener, அவனை அடிக்கடி பார்த்தேன். எந்த அளவு என்று பார்க்கிற பொழுது இப்பொழுது அவனை பார்ப்பதை விட அவனை அடிக்கடி அப்பொழுது நான் பார்த்தேன். He valued his friendship, அவன் தன்னுடைய நட்பை மதித்தான். எந்த அளவுன்னு சொல்லி ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது என்னுடைய நட்பை விட more than he values mine. values என்பது நிகழ்காலம். A present or future tense in the principal clause may be followed by any tense required by the sense. இங்க பிரின்சிபல் கிளாஸ் மூல வாக்கியத்துல என்ன டென்ஸ் வருகிறதோ, பிரசன்ட் டென்ஸ் இல்ல ஃபியூச்சர் டென்ஸ், அதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடியது எந்த டென்ஸ்ல வேணாலும் வரலாம். அந்தந்த அர்த்தத்தை பொறுத்து. ஹீ திங்ஸ், அவன் நினைக்கிறான். என்ன நினைக்கிறான்? தட் ஷீ இஸ் தேர், அவள் அங்கே இருக்கிறாள் என்று. இஸ் என்பது நிகழ்காலத்தில் வருகிறது. மூல வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல்லும் நிகழ்காலத்தில் வருகிறது. He thinks, அவன் நினைக்கிறான். என்ன நினைக்கிறான்? that she was there, அவள் அங்கே இருந்தாள் என்று. அந்த வாக்கியத்துக்கு தகுந்தபடி இது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வருகிறது. என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறீர்களோ அதற்கு தகுந்தபடி. He thinks, அவன் நினைக்கிறான். என்ன நினைக்கிறான்? that she will be there, அவள் அங்கே இருப்பாள் என்று. ஆக மூல வாக்கியம் நிகழ்காலத்தில் வருகிற பொழுது இந்த துணை வாக்கியம் நிகழ்காலமாகவும் இருக்கலாம், இறந்த காலமாக இருக்கலாம், எதிர்காலமாக இருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு he will think, மூல வாக்கியமே இப்போ ஃபியூச்சர்ல வருகிறது. அவன் நினைப்பான். என்ன நினைப்பான்? that she is there, அவள் அங்கே இருக்கிறாள் என்று. ஆக மூல வாக்கியம் ஃபியூச்சர், இங்கே துணை வாக்கியம் இஸ் ஆக வருகிறது. he will think, மூல வாக்கியம் இது ஃபியூச்சர்ல வருகிறது. that she was there, அவள் அங்கே இருந்தாள் என்று. மூல வாக்கியம் ஃபியூச்சர்ல இருக்கு. he will think, she will be, that she will be there, அவள் அங்கே இருப்பாள் என்று. அவன் நினைப்பான். என்ன நினைப்பான்? அவள் அங்கே இருப்பாள் என்று. ரெண்டும் ஃபியூச்சர்ல வருகிறது. ஸோ but in sentences where the subordinate clause denotes the purpose, துணை வாக்கியம் பர்பஸை குறிப்பிடுகிற பொழுது if the verb in the principal clause is present or future, அந்த மூல வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல் present அல்லது futureல இருந்தா subordinate clause present tenseல தான் இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, I eat, I shall nurse. nurseனா என்ன? அவனை கவனிப்பேன். ஐ ஈட்னா என்ன? சாப்பிட்றேன். அப்போ ஐ ஈட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது. ஐ ஷால் நர்ஸ் என்பது ஃபியூச்சரில் இருக்குது. ஐ ஈட் என்பது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வருகிற பொழுது ஸோ தட் ஐ மே லிவ், என்ன காரணத்திற்காக நான் சாப்பிடுகிறேன்? நான் கொஞ்ச காலம் வாழ்வதற்காக. ஸோ தட் ஐ மே லிவ். ஐ ஷால் நர்ஸ் ஹிம், அவனை நான் கவனிப்பேன். என்ன காரணத்திற்காக கவனிப்பேன்? ஸோ தட் ஹி மே லிவ், அவன் நீண்ட காலம் வாழ்வான் என்பதற்காக. நர்ஸ்னா என்ன? பேணி பாதுகாத்தல். நர்சஸ் எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க? நர்ஸ்னா பெயர் சொல்லும் சொல்லலாம், நர்ஸ்னா வினை சொல்லும் சொல்லலாம். நர்ஸ்னா கவனிப்பது, மருத்துவம் செய்வது. ஸோ இங்கே ஐ ஈட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வருகிற பொழுது ஐ மே லிவ் ஃபியூச்சரில் வருகிறது. ஐ ஷால் நர்ஸ் என்பது ஃபியூச்சரில் வருகிற பொழுது he may live ஃபியூச்சர்லையும் வரலாம். ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க? டென்சஸ். டென்ஸ் என்றால் சீக்வன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வரும்போது இன்னொரு வாக்கியம் துணை வாக்கியம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க. அது உண்மைதான். சில வாக்கியங்கள் பொதுவான உண்மைகள் வருகிற பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸு பாஸ்ட் டென்ஸு இந்த மூல வாக்கியம் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்தாலும் யூனிவர்சல் ட்ரூத்துக்கு அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வர வேண்டும். அதே போன்று பாஸ்ட் டென்ஸ் மூல வாக்கியம் இருக்கிற பொழுது இதனுடைய இந்த துணை வாக்கியமும் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கணும். சில தேன் என்று ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேயும் வரலாம், பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயும் வரலாம். அதே போன்று இங்கே மூல வாக்கியம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்கிற பொழுது அதனுடைய துணை வாக்கியம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லையும் இருக்கலாம், பாஸ்ட் டென்ஸ்லையும் இருக்கலாம், ஃபியூச்சர்லையும் இருக்கலாம். மூல வாக்கியம் ஃபியூச்சரில் இருக்கிற பொழுது அதனுடைய துணை வாக்கியம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லையும் பாஸ்ட் டென்ஸ்லையும் ஃபியூச்சர்லையும் இருக்கலாம். அது எப்படி நீங்கள் மனதில் நீங்கள் நினைத்து பேசுகிறீர்களோ அதை பொறுத்து. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க்யூ வெரி மச்.